Hello everyone. I hope all of you are very well. Welcome to Blooming Dreams. আজ আমাদের আইসল্যান্ড ট্রিপের তৃতীয় দিন। গুড মর্নিং। আজকে আমরা বেরিয়েছি আবার এক্সপ্লোর করতে। আজকে আমাদের ট্যুর অপারেটরের নাম কি? বাস ট্রাভেল। আজকে ওয়াইল গোয়িং পাওয়ানের ডিসকাশন আজকে খুব ভালো। কি ফুটবল টিমের ব্যাপার আমাদের ইন্ডিয়া। Why do we know what India's football team in the TV? Oh, internationally we can't watch. Why? They're not good enough. You need to be playing well. Like far better than what you are doing. China's also not good enough. China is sometimes good enough. What about Mongolia? Mongolia, no. Like Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Cameroon. Hey, Nigeria's in here. Yeah, exactly. They also play. ইন্ডিয়া লাস্ট কবে খেলেছিল? 1950 খেলেছিল বললে ভুল হবে। হ্যাঁ। খেলার চান্স পেয়ে জুতো পরে খেলতে পারতো না বলে আর খেলেনি, ডিসকোয়ালিফাই। খালি পায়ে খেলা অ্যালাউড ছিল। ইন্ডিয়া ওয়াজ প্লেইং barefoot. Second World War related reasons also. Argentina is number one. See, I'll tell you what the good is. Brazil, Argentina, France, Germany, Italy, Spain, Costa Rica. not that, Belgium, Syria. Netherlands. That's just not good Russia enough. is okay, but not the best. He's in Asia. Yeah. Asia's team was not that good. Many of the Asia's team are not that good. South Korea is little good. Japan is still good. China is catching up. But rest of them are not that good. What is your favorite country? India. Are you upset India is not playing football? অন্যদিকে পুরো চলে এসেছি। But Morocco. ওইদিকে জল দেখা যাচ্ছে। But Morocco is in Africa, Daddy. Our stop is Daddy, what is the 12? সুন্দর বিল্ডিং country? কৈলাস। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টই মনে হচ্ছে। Russia. শুরু হচ্ছে নতুন। Sweden. বাড়িগুলো কালারফুল। জলের দিকে যাচ্ছি। North Korea. বাড়িগুলোর কালার ভীষণ সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা আমাদের স্টপে পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে আমরা ট্রাভেল বাস ধরবো। জায়গাটাতে পুরো হোটেল ভর্তি, বড় বড় হোটেল জলের পাশে। বোর্ডিং হয়ে গেছে আমাদের। আজকের সকালটা শুরু হয়েছে বৃষ্টি আর মেঘলা ওয়েদার দিয়ে। আমাদের প্রথম গন্তব্য আইসল্যান্ডের এক আইকনিক ডেস্টিনেশন স্কোগাফস। যখন শহর ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলাম, সামনে খুলে যেতে থাকলো সিনেম্যাটিক আইসল্যান্ডিক ল্যান্ডস্কেপ। So there are certain things I'm going to talk about on the way to our final stop. And this is the land of, where people believe in magic, elves and trolls and otherworldly creatures, driving to the mysterious landscape of Iceland. The weather system there, even though the weatherman predicts something else, you figure it out once you see it with your own eyes that the forecast is not exactly correct. There's nothing pseudo about them or the Civil War, or the only Civil War that was. We learned a big lesson. After that, we kind of, Australia being created, Iceland wasn't here. And so it's a young land. That's why you see, like the lava here, left and right, is from the year 1000. সূর্যের আলোটা অদ্ভুতভাবে পড়েছে লাভা আর গ্রিনের মধ্যে, কি সুন্দর লাগছে। Chambers, they have their magma deposit coming through them every so now and again. Systems like here, there are about 5 to 6 of them here if you count this one here. It's a little bit outside of the Reykjavik Peninsula, but
those are so tricky because you don't know where Earth is going to open up. Welcome to the biggest town on the south coast called Seljalandsfoss. Renovating a lot. This is a really lovely town. Foss actually means waterfall. But don't let this town trick you because there's no waterfall. But this is, I always say to people, come here, like if you're come to Iceland, often people just stay in Reykjavik, but this is a really cute little town. They have everything you need, lovely restaurants and beautiful stores and galleries, you know, grocery stores, Bobby's Fisher Center, Iceland's longest river, and it's a very powerful river as well in terms of water and volume. And the fish that you can find here is the Atlantic salmon, so wild salmon. And this way we can hopefully keep the fish population as healthy as possible. পথে দেখা হলো আবার আইসল্যান্ডিক ঘোড়াদের সাথে। ওদের চলাফেরা একেবারে আলাদা, প্রাউড অ্যান্ড গ্রেসফুল। Gates there are usually are the 4th and the 5th gate. But interestingly enough, with great revelation in DNA studies for humans and animals in 2017, how many years have we had? Did we have to ride horses, and how many years have we had cars? And so I calculated that if we say the first settlement there was in 874. And so this was last year when I was doing this math, and then I realized we've been on horses for 1,030 years, roughly, and then cars for roughly 120 years. Yeah, this is Icelandic dried fish snack. Yeah, tell me, Baba. What is those? Dry fishes, Mama. These are all dry fishes for snacking. So কতগুলো waterfall দেখা যাচ্ছে। 48 chieftains that ruled সুন্দর certain লাগছে দূর districts or থেকে। areas here. So there was no king until 1264. See here on your left, this is the volcano that stopped the world in 2010. It stopped all flight, connecting flight all over the world for 6 consecutive days. Seljalandsfoss. And this is the waterfall we will visit at the end of today. This is going to be our afternoon shower. They're so amazingly beautiful with their rainbow beaks, all little with the little fluffy wings. They're very clumsy flyers, but they're amazing swimmers. So they live mostly out on the big ocean. And then they come in mid-July, they build their nests, they lay their eggs, they raise the little baby puffins, and then they fly away, off they go. So this is the story of the ravens, and it goes like this. Rummistar í klettagjá, kaldri vetra nóttu á, verður margt að meini, verður margt að meini, fyrr en fagur dagur rann, freðin ef dregur hann, undan stórum steini, undan stórum steini. There you go, the texture and the strength of the rock. Iceland you're going to find mostly basalt rocks, but there are also rhyolites is also quite common, or liparite, it's also called liparite. But so I actually happened to live in New York City when this happened, and so I got to witness this from afar. Look at the baby lamb! Yay! Now it's time. Now the sheep is out. So beautiful time. Often very busy time for the farmers. So I was being asked, like, what do the farmers do here in Iceland? Well, sheep farming is huge. We have dairy farms in Iceland. And there are horse farms as well, so tourism, horseback riding in terms of tourism is popular. Vent, or the opening to the volcano, is right behind it. Unfortunately, it's a little bit foggy up there, but that's where the opening to the volcano is located. But hopefully on our way back, because we're going to be doing exactly this route. রাস্তাটা বেঁকে বেঁকে চলে গেছে সবুজ ভ্যালির মাঝে, মাঝে মাঝে ছোট নদী রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। কত শান্ত, অথচ কতটা ওয়াইল্ড। This
is an ancient cave that actually the Vikings used for rituals. And there's just a second, in 3, 2, 1, farming for the animals here. So this is like a lovely stop for animals, because we keep the cows indoors, also sheep. If the farm completely adapted to the weather here, and it's such a beautiful thing to see the horses in the middle of the winter, because they collaborate. There's a very pure laugh. There it is. The Queen Waterfall, Skógafoss. You can definitely not walk behind this one, so please, please. We can't go up. Let's go, Mommy. This is Skogafoss. Foss means waterfall. People are going up to see the top view of this waterfall. প্রায় 60 মিটার উঁচু থেকে পড়ছে জল উইথ এ মাইটি রোর। আমরা উপরে যেতে পারবো না। ওয়াটারফলের পাশে প্রায় 500 ধাপের একটা সিঁড়ি আছে, যেটা দিয়ে ওপরে উঠে গেলে ওপর থেকে স্কোগা রিভারের অসম্ভব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়। ঝর্ণার জলটা জমে যে নদী তৈরি করেছে, আমরা সেটা ক্রস করে একদম মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম আর পুরো ভিজেও গেলাম। সামনে বিরাট ঝর্ণা, আর যে কোনো এক্সট্রা জামাও নেই তোমার। রোদ্দুর থাকলে এখানে ঝর্ণার সামনে রেনবো দেখা যায়। চারপাশে সবুজ পাহাড়, কালো পাথর আর ঠান্ডা মেঘ। But some of it is also just dirt, because it's constantly pushing, so you get like gravel and sand as well. And by the way, I want you to notice this river, otherwise it looks very small river, but we have a relatively new bridge. It's about 2 years old, this bridge. And this bridge is built so we can be ready for flash floods. The river banks here on the side in front of you. This is where the river could potentially go if there are flash floods, and that is usually when we have eruptions underneath the ice. And that happens so fast. So here in Iceland, you have to have, plan A and B and C ready. If you have the worst case scenario, you need to be ready for it, because flash flood, they can destroy the bridge very quickly. So they basically destroy the foundation of the bridges, and there's. সোলহেমাjökull এক জীবন্ত বরফের নদী। আমরা এখন যাচ্ছি গ্লেসিয়ার দেখতে। 15 মিনিটের ওয়াক, ফেরা 15 মিনিট, টোটাল 30 মিনিটস। ওই দূরে গ্লেসিয়ার দেখা যাচ্ছে। এটা একদম অন্যরকম আইসল্যান্ড, হোয়ার আইস মিটস ভলকানিক অ্যাশ, আর তৈরি হয় এক বিশাল ড্রামাটিক ল্যান্ডস্কেপ। ভগবান, জলের ওপরে দেখলি মামা গ্লেসিয়ার। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে গ্লেসিয়ার টাং, হোয়াইট বরফের মাঝে কালো ছোপ, যেন আগ্নেয়গিরির ছায়া। আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি গ্লেসিয়ার দেখে। তোমার কেমন লাগলো গ্লেসিয়ার? কায়াকিং করার জন্য কয়েকজন রেডি দেখতে পাচ্ছি।
there is a line in our most ancient documentation from the 1100s where they say that Iceland was covered in trees from the shore. So right in front of you is the Atlantic Ocean. Look at it, how beautiful. It looks very innocent, but this is a very powerful ocean. It's like, oh, I'm all innocent, but yeah, I'll tell you about the Black Sand Beach, which is a beautiful and sometimes absolutely crazy place. One of my favorite stops here in Iceland, and the possibility for trees to grow. But it's also worth mentioning again the colder temperatures in the 1200s. So obviously that is also going to slow things down drastically. 130 square miles, so it's really big. But it's not our biggest. Our biggest is, you can see on if you do the glacial lagoon tour. That's Vatnajökull. That one is about 7,100 square kilometers. Much bigger than all the other glaciers. Yeah, nearly. And they're about 4 times while the Atlantic Ocean is in the stretching phase. And then land started to sink and collapse on the west and the east, and that's when oceans started to go over these areas. But before that, it's believed that deer could have roamed through here, and these bones and hair that they found in the east fjords of Iceland are from animals that we've never seen, merged with the culture. And farmers are grateful for that as well, because it's a lot of it's a big job to fetch the sheep. They need horses for it. They need herding dogs, Iceland sheep dogs or border collies. They're really excellent for this because they have to go high up. And then people walk, and sometimes they use these ATVs, like a four-wheelers, little vehicles, but they can be a little bit loud. So I'm being asked here about water within the smaller communities. Like, how do they get water? Well, being into it, and so everything has to be cleaned specifically. But there are also wells where you can get water from. But there's so much water here. Typical Lutheran style. The churches are very minimalistic, and that's because Lutheranism separated itself from the Catholic faith. So first in Iceland we were pagans, and then the year 1000 we become Catholic Christians, and then again we changed religion in the 550s or 556, and we become Christian Lutherans. And Lutheranism was a protest. They're also called Protestant. Bavaner collection. Lovely Lutheran church. Víkurkirkja, the Church of Vik. So this town is called Vik. It's like the Norwegian Vik. এই ভিক গ্রামের পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটু ওপরে উঠলেই চোখের সামনে খুলে যায় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নিচে ছড়িয়ে আছে কালো বালির সৈকত, বিশাল সাগর আর দূরে কালো পাথরের স্তম্ভ। Of course, also we have to monitor seismic activities, and then they fly over the. It's so beautiful. I call this the cathedral of nature, and you're like, wow. And then there's a wave number 1. Unfortunately, we are the ones who get yelled at when things go wrong on the beach. We actually saw a lot of them broke off just a couple of months ago. It was like kind of shock. But how do they happen? Well, they happen basically in the volcanic event when the lava is cooled down very fast, usually by ocean. It can also be by ice. And it's almost like nature's mathematical way of releasing tension. আমরা এখন যাচ্ছি ব্ল্যাক বিচে। পেনিনসুলা। The parking area. আমরা এখন যাচ্ছি দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্ল্যাক স্যান্ড বিচ অফ আইসল্যান্ড। এটা কোনো সাধারণ সমুদ্র সৈকত নয়। এটা ভলকানিক অ্যাশ দিয়ে তৈরি এক রহস্যময় জগৎ।
চারপাশে শুধু কালো বালি, পেছনে বিশাল ব্যাসাল্ট কলাম ক্লিপস, যেন প্রকৃতি নিজ হাতে বানিয়েছে এক রাজপ্রাসাদ। সমুদ্রের গর্জন, হাওয়ার তীব্রতা আর ঢেউয়ের তীব্র আছড়ে পড়ার আওয়াজ, সবকিছু মিলিয়ে র আনটেম্পড বিউটি। সামনে সোজা তাকালে দেখা যায় রেইনিসড্রাঙ্গার, দোজ ড্রামাটিক ব্ল্যাক রক পিলার্স রাইজিং ফ্রম দ্য ওশান। স্যান্ড দেখ বাবা, স্যান্ড এই কালারের স্যান্ড দেখেছিস? মা দেখ, ব্ল্যাক কালারের স্যান্ড। লোককথায় বলা হয় ওগুলো আসলে পাথরে পরিণত হওয়া দানব ট্রলস। ছোট্ট ছোট্ট কেভ আছে মাঝখানে, কে যাবে? টেবিলগুলো দেখেছিস মামা? টেবিল। কিন্তু এই বিচের সৌন্দর্যের সাথে সাথে আরও একটা ভয়ানক সতর্কবার্তাও। দ্য ওয়েভস হিয়ার আর নোন অ্যাজ স্নিকার ওয়েভস, কোয়াইট ওয়ান মোমেন্ট অ্যান্ড ডেডলি দ্য নেক্সট। তাই জলের একদম কাছে না যাওয়াই ভালো। স্যান্ডগুলো পুরোই কালো। বাবান এখন যাচ্ছে, আমরা বাসের দিকে যাচ্ছি ফেরত। কিন্তু যত দূর থেকে দেখা যায় ততই বেশি মুগ্ধ করে। কালো বালি, ধোঁয়াটে আকাশ আর বিশাল ঢেউ, জাস্ট লাইক ওয়াকিং অন অ্যানাদার প্ল্যানেট। By the way, many people believed it was impossible to bring this. এবার আমরা এলাম সেলজালান্দফস। এটা একমাত্র ঝর্ণা যার পেছন দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। প্রায় 65 মিটার উঁচু থেকে পড়ছে জল, আর নিচে ছড়িয়ে পড়ছে ঠান্ডা কুয়াশা। পাশাপাশি অনেকগুলো ছোট 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 ওয়াটারফল আছে। এই ওয়াটারফলটার পেছনে যাওয়া যায়, প্রচুর লোক পেছনে গেছে। পেছনে একটা কেভ আছে যেখান দিয়ে হাঁটা যায়। ঝর্ণার পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যায় পুরো আইসল্যান্ডের উঁচু নিচু প্রাকৃতিক দৃশ্য। ইটস ম্যাজিক্যাল, সাররিয়াল, লাইক স্ট্যান্ডিং ইনসাইড আ ড্রিম। সন্ধ্যায় এখানে সূর্য ডুবে গেলে ঝর্ণার পেছন দিয়ে আলো ঝলমল করে। এ গোল্ডেন কার্টেন অফ ওয়াটার, পারফেক্ট ফর ফটোজ, পারফেক্ট ফর পিস। ওয়াটারফলের জল চলে গেছে দূরে। ওই দূরে একটা ট্রাভেল বাস, আরো কতগুলো আছে ওয়াটারফল। সবাই ফিরে যাচ্ছে। এটা আজকে আমাদের লাস্ট স্টপ ছিল। এবার আমরা হোটেলে ফিরবো। শপের কাছে একটা ছোট্ট লোকাল মেড জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে এখানে। লোকাল মেড সোয়েটার, প্রাইস প্রচণ্ড বেশি যদিও। হ্যাঁ, এগুলো হ্যান্ডমেড না? কত কিছু আছে। $7,900 ক্রোনা। আমাদের ইন্ডিয়ার কারেন্সিতে 1 রুপিস মানে 1.6 ISK ক্রোনা। আইসল্যান্ডে সব কিছুই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দামি, এমনকি ইউকের চেয়েও একটু বেশি। বিশেষ করে খাওয়ার দাওয়ার রেস্টুরেন্টে অনেকটাই দামি। ভাইকিং দেখ মামান, ভাইকিং আর এলফ। ভাইকিং। আমরা ফিরে যাচ্ছি হোটেলে। আজকের মতো আমাদের আইসল্যান্ড জার্নির আরেকটা দিন শেষের পথে। এখন অপেক্ষা করছি কালকের জন্য, বিকজ টুমরো উই মিট দ্য জায়ান্টস অফ দ্য সি অ্যান্ড দ্য কিউটেস্ট বার্ডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এনি গেস? ইয়াস, কালকে আমরা ওয়েল দেখতে যাব আর পাফিন দেখতে যাব।
সবাই ভালো থেকো, এনজয় লাইফ, travel more or less. Please subscribe to my channel and wait for the next part. Bye bye.